Still little higher, but it's okay. Yeah. So you're saying you have created VPC with the 16 CDR and you have created subnet with the 24 CDR, correct? Yeah, I have created only one subnet with 24 Okay. and another subnet with 20. 20. Okay. Yeah. So is it okay or it will give any problem? See, first of all, you have created VPC with the 16, right? Subnet. Yeah, 16. Yeah, set up like a 16 for that. Yeah. How many IPs will come with 16? 16 more 65,000 or something like that. Correct. And you have created one subnet group with the 24. Yeah, 24. How many will come? It's 256 minus 2, it's 254. 254. Yeah, Correct. and yeah, Yeah. And with the 20 subnet, how many will come? uh, with 22 to the power 32 minus 20. 32 minus 20 means it's already 8 to the power of 8. It's 160 more than that, I think. Okay, so I'm not. roughly, yeah, roughly, yeah, understood. So the logic is you have created the VPC with the 16. That means you have 65,530 something change IPs, correct? Yeah, Whatever you have created, you are going to create in subnets, it should be under that. Means the number is going to be less, like 16. It should not be lesser than 16. You cannot create 8 because it is more. It is opting more IPs, but you can create lesser IPs with different subnet. Like you can create for 124, 120, 126, like that you can create. Only logic is the IP should not cross that 16 what you are getting. That's it. yeah, fine. Yeah, I got it. Yeah. Yeah. So hi Gangaram. Hello. Hello. Okay. So I think Gangaram just now joined. We are going to discuss about the VPC. As I think till now, what are the classes you have completed? I mean, how many classes completed, and what no idea you have about the AWS or whatever it is? Hello. Yeah, we have seen about the VPCs. What is the use of the VPC and what is the VPC? Okay. After that, we have gone to the components of the VPC, Okay. VPC types. Understood. In VPC type, we have gone to the default VPC and custom VPC and public subnet as well as private subnets. Okay. Okay. So That now, yeah. Thank you. Thank you, Imran. So now. So, do you have anyone has the like AWS account? You people are already logged in, right? You're using India. You started creating a like a computer service EC2 machines. yeah, we have the accounts we have created. Okay, okay, cool. So, so now just we're going to discuss the same thing, but in a different perspectives about the VPC. So now just I'll give one example. Just try to give the solutions or whatever you understood till now about the VPC. Okay. So earlier, Imran asked about the some question, right, about the IP addresses and all. Correct. So now I am just going to ask you the same similar thing, and with your knowledge, whatever your right now you have, just try to give me answer. So now I have a like one small company where I have a 200 employees. Okay. So out of 200 employees, I have a different groups. Like one is HR, another is admin, and third group is employees, all the employees.
No, I have three categories. What are they? HR, admin team, and employees. Okay. So now, as a company, I have a 200 people. So now tell me, my company size is 200 right now. So in suppose you are using AWS, what is the CIDR notation? What is the CIDR notation? What is the CIDR? 24 is enough if you're going below 200. Yeah, but what is the CIDR? Any idea? Classless interdomain routing, CIDR means that is nothing but right now whatever IPs, like it is a method. IP address for each and every device, how many IP address we can allocate in the particular network, we can call it as a CIDR. Like by seeing the CIDR, we can identify the size of the network or size of the company or size of the employees. Okay, with the CIDR also we can identify. So that is classless interdomain routing, we call it as a CIDR. Okay, so in that, as Imran said earlier, we discussed 16 and he said 24 and 20, right? Right now in this scenario, I have 200 employees and Imran is suggesting 24 is enough. Any other thoughts? Or Imran, can you think any other thing, or do you want to stand with the 24 only? Just think in the future also. Don't think Yeah, in about the the future, current situation. Yes. yeah, we have to go. We have to change the CIDR at that time. So is it suggestible every time to change the IP address range? No, when we are configuring any server Yeah, or any network server, yeah. at that time we have to go for the maximum host. We Hmm. can go for the class C, sorry, class B or class A. Okay, Most probably so we will go for class A. yeah. So if it is a more employees or more servers, we can go with the class A, correct? And as I mentioned, small environment or small organizations, we can go with the class C. How we are going to decide that? It's purely based on the systems we are going to use. Is it based on the systems or based on the employees? Which is based on the hosts, how many hosts we are using. Correct. Like How many because if servers? yeah, Correct. How many servers we are just having in the organization? Maybe organizations, I may have 10,000 people, but I may not give the systems to everyone. But here in the network, how many systems we are going to use, how many IP address we need. So based on that, we have to calculate. Okay. So in this case, as you mentioned, 200 employees, it is like, we get in 24 notation, we get 254 IPs. So it is sufficient. But maybe after 1 year or after 6 months, if I get another 20 people, is this network is going to be sufficient? No, right? So that is the reason we have to plan by considering the future growth. So that is the reason whenever any organization, they are going to choose, suppose if you are a network architect, any organization, you have to decide which CIDR notation or which class network I have to use for my organization. Okay, so now here, if you are using in the earlier example only, you can go with the like suppose if it is a 192 series, 192, 168, you can use like any IP, but you can give instead of 24, you can give 20. You'll get more IPs, right? Is it clear? If you want more IPs. If it is a slash 24, you are going to get 254 IPs, which are usable. But actually, in any cloud, not only AWS, Azure or Google Cloud, any cloud, there are 5 IPs, it is going to be blocked. What is that? There are 5 IPs, it is going to be blocked. Why? Any idea? yeah, one we are giving for the network ID, one we are giving for the AWS server, one we are giving for the DNS, Okay. and one more we are giving as an extra. We are using as an extra IP, and last fifth one we are giving for as an a broadcast IP. Okay. So you mentioned like we are going to give it for one AWS server IP, correct? Yeah. So
Yeah, rest of the things okay, but we don't need, but no, particularly about the no, for the server, because it is not uh, like it is not fixed. Just it is going to be used one. But my question is, how many we cannot use? How many reserved IPs in the AWS or any cloud? Means there will be 5 IP addresses. Why means, like as you mentioned, definitely one is for the network IP, another is the broadcast IP. No, like for example, if you talk about the zero represents the network. What is that? Means suppose if I have a network 192.168.1.0, what is the meaning of that zero? When I give a IP address zero, It will return network ID. In which entire network? network. Yeah. Means in 192.168.1.0, suppose here in C class 192.168 is a network bits, and 1.0 is a host bits. Okay. First two octets, like 8 bits is a one octet. Like that, we have a 32 bits in IPv4. In that, for in C class, 192.168 is a fixed one. That means network ID. It won't change. Correct? And the rest, like 1.0, it is host bits. It can change based on our IPs and whatever you want. But here, whenever you give a zero, it means entire network. In that site, just give me a second, guys. Yeah, sorry, guys. So what we are discussing, we have network IP means I have 192.168 series, and I have a zero, like 10. When I give zero, it is going to be applicable to entire the network. Correct? So it entire the network means uh, okay, Imran or anyone, can you give me hi Chaitanya? Yeah, hi, sir. Hi. Sorry for Gangaram? that. Yeah, no problem. Hi, Gangaram. This is Madhu. I'm a guest faculty. Now we are discussing about the AWS VPC. Okay. So now, till now what we are discussing is just, we are discussing about the VPC and what is CADR. And suppose if the organization is, if they have a 200 people, what CADR notation or what class we have to use, just, those are we are discussing. So now, in any cloud, it is going to block few IP address. That is 192.168.1.0. Suppose you are using that IP address range. 0 is used for network. What is a network means? Suppose I have a
suppose 50 IP address in that network, like 192.168, one dot, for example, from 5 or from 4, it is going to start 1.4, 1.5, 1.6, like that. I have a 50 IP addresses. So entire network, if I want to do something, like if I want to block some network or some Facebook for the entire network, I can give, this IP. Whenever I give 0, it will be applicable to the entire network. Is it understandable, or shall I repeat again? When I mean, just whenever you are going to use the 0 in any network, 192.168.0.0 or 1.0, like with the IP address or network ID 1.0, when we give a 0, it is applicable to the entire network. In one scenario, suppose in my company, for all the employees, I wanted to block Facebook or something, YouTube or whatever. So I use 0 and I will block that. That means for entire network, no one can open the Facebook. So in that scenario, if I want to apply applicable something, I can use this IP address. Or suppose if some network people has to access one server or one jump server, anything, I can open ports for the entire network, not particular IP. So in that scenario also I can give. I have given 2 examples. So any confusion, or just ask me if you have any questions before I go further. Everyone understand Telugu also here, or anyone don't understand? అందరికీ వచ్చు సార్, యూ కెన్ కంటిన్యూ. రైట్. సో ఎవరికైనా డౌట్ ఏమైనా ఉందా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లో? అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, నెట్వర్క్ బిట్స్, నెట్వర్క్ ఐపీ అడ్రస్, ఎనీ ఐపీ అడ్రస్ కానీ ఏ ఐపీ అడ్రస్ లో 0 అనేది నెట్వర్క్ ఐపీ అడ్రస్ అంటాము. వై నెట్వర్క్ ఐపీ అడ్రస్ మీన్స్, if in an entire network, if you want to apply something for a whole network, we can use 0. That means for example, 192.168.1.0. That 0 we won't give for any IP, any server. Like you have created one EC2 mission. No, so if you are using like an AWS and you have created any EC2 mission, just cross check. Your IP will start by 4, like 192.168.1.4. It won't start with the 0, 1, 2, 3. Why means for 0 is reserved for the network. We cannot use it. Is it clear? ఎవరికైనా డౌట్ ఉన్నాయా? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. మీకు అర్థమైందా, అర్థం కాలా, ఏదో కన్ఫర్మ్ చేస్తే సో దట్ ఐ కెన్ గో ఫర్దర్. క్లియర్? మీరు సైలెంట్ గా ఉంటే నేను ఐ అజ్యూమ్ దట్ నో యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్స్ ఓకే సార్. Clear. Okay. So now there is another thing. Now we discussed about the first IP, which is reserved, is 0. And another IP address, which is going to be there, 1. That is for, in AWS or any cloud, it is for router. Okay. That means 192.168.1.0 is blocked, reserved for network. And another one is reserved for the router. So we won't use, and especially if you create any EC2 mission, you can't use it also. Suppose if you are using any other, any organization private, you can. But generally we block these, or we reserve these for particular users. Those are 0 is for network and 1 is reserved for VPC router. And actually, there is one more thing, like 2, like 192.168.1.2 reserved. Suppose if it is in AWS, it is reserved for DNS, right? And as Imran said earlier, it is reserved for DNS for entire that network. And 3, actually in clouds like AWS or Google Cloud and Azure, what they are doing is they reserved for future use. They don't know right now whatever, what is the purpose and how they are going to use it. They don't know yet, but still they have reserved that IP and they are not allocating that IP. Okay, to check this, how you are going to check? Whenever you are creating EC2 mission, check what is IP it is going to start. Any network, you check any network, the first IP AWS, it is going to start with the 4.
Why means 0 is reserved for the network, 1 reserved for the VPC router, and 2 is reserved for DNS, and 3 is reserved for just it is reserved. As of now, nothing they are not using. Maybe they are going to use it for future in something, so they just blocked it. Clear? So now we are not using 0, you are not using 1, you are not using 2, and we are not using 3. Correct? How many? 0, 1, 2, 3. There are 4 IPs we have blocked. And one more thing is broadcast purpose. It is going to block the last IP address of that network. What is the last IP address in any network? 256. 255. The number is 255, but the total count is when you start with the 0 to 255, correct. 0 to 255, it is 256 IPs. But anyway, we are not using 255 also because it is going to be used by broadcast purpose. What is broadcast? For all the devices in the network, right, or in a subnet, you want to send a message something or any convey something, you are going to use this for a communication and you block that IP. So 255 also we are not going to use. Is it clear? So right now 0, 1, 2, 3 and 255. There are 5 IPs. In this example of AWS is not going to use. The same similar fashion, any other cloud also, they are not going to use it. The same reason, like network and broadcast VPN, DNS, and future reserve purpose, and another is for the safer side, they are blocking. So that means whenever you are creating any network, imagine. So now tell me, Imran, if you create a C class and you have given notation of 24, how many it will come? Total 0 to 255, that means 256. And how many you have to minus? Minus 5. Correct? 2. So Yeah, minus 5. Yeah, For that means, AWS, we have to minus 5. Generally, we. yeah, correct. So not only AWS, we can That means 251. This correct, for the. correct. So not only for AWS, we can consider like any cloud. Generally in the any cloud, we are going to use it like that. So Chaitanya, we are discussing for any organization. Suppose if you have given IP address of C class 192.168.1.0 network. In that, we are going to get 256 IPs. Means 0 to 255 is 256 IPs. But in that, as right now we have discussed, 0 is reserved for the network, 1 is reserved for the VPC router or gateway, whatever you can call it as, and 2 is reserved for the DNS, and 3 is reserved for the future use. We haven't decided yet, but it is blocked. And 255 use it for the broadcast. That means these are the 5 IPs we are not going to use. So that means whenever you use the CIDR notation by /2 like 24, it is going to give 256 IPs minus we have to remove 5. That means you are going to get only 251 IPs which are usable. That means even an organization is having more than 251 people, you cannot use the 24 notation. Is it clear so far? అర్థమవుతుందా గంగారాం చైతన్య? Clear, sir. Very good. Very good. And Aparna and Gangaram, please confirm. Yes, sir. అర్థమైందా లేదా? Clear. Yeah. Yes, sir. Clear. Yeah. Gangaram, are you able to hear? Okay. So if you have any challenges, please to speak, just type me also in the message. No issues. Okay. So just I wanted to make sure that before we go further, if we are able to understand this concept or not. So now is it clear? Right now, whatever we are discussing in any cloud, if you have created any network, in that it is going to be blocked 5 IPs. Correct? So now tell me, whenever you created any network, what is the starting IP? What is the starting IP? 4 or 5. 4 or 5. It is going to be a 4 because 0, 1, 2, 3 we are going to block.
and again the last one we are going to block. So we can start with the 4, right? Or else, if you are creating in your own network, your wish. No, I said it is here 0 is network, correct? Same way, whatever you want in our organization, you can use it. But generally, we are going to use it in a such a But way. Yeah, yeah, Imran. sir, but visually we cannot use like the zero is always for the network ID Correct, correct. We in cannot any use. organization. Correct. We don't use it Yeah, because zero. yeah. So that is by default that is reserved for network only. So I mean to say that you can use for the 3 in our organization because no one are going to object. Or else I said that it is like VPC router or gateway. I said 1. No, you can use for 254. We can use that also. Like 255 is a broadcast. You can use for 254 also for the same one. But generally we do 0 is for network, 1 is for like a router or gateway, and 2 is reserved for the DNS. Like that we are going to use. Is it clear? Yeah. So now in this scenario, as I said, in one organization, there are 200 employees. So out of the 200 employees, if you want to give 200 systems IPs, we can go with the 251 IPs of C class range. But what is our concern? In future, if it is going to increase the number of employees, it is going to be a challenge. Again, you have to increase your network size. Then it is a challenge. So that is the reason we can give more IPs, like, so instead of 24, you can give like, 20 or something like that, so that it won't affect in future also. Okay. So that is the one thing. So now, in that scenario, I'm going to give one more example. Just you tell me right now. I have a one college, okay, one engineering college. Okay, there are multiple streams like different groups. Okay, so like we have engineering CSE, right? IT group, different groups are there. Now in the organization, management team is there, correct? I mean to say the principal, teaching staff is there, and admin team will be there, like who supports your computer labs or whatever it is, or staff, admin staff, and maybe like different sections, each and every section they have a different subgroups. So now tell me, for example, CSC group is there. I said I wanted to convey to the CSC team, tomorrow by 10 o'clock you have an exam, but that is cancelled or that is postponed to the 11 o'clock. So now tell me, I wanted to communicate, how I'm going to communicate. That is only for CST group. How I'm going to communicate? జనరల్గా మీకు అర్థమైన భాషలో చెప్పండి. నార్మల్గా కాలేజీలో సిఎస్సి గ్రూప్ మాత్రమే నేను ఏదో కన్వే చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏం చేస్తాను నేను? We will send one notice only for the CSC department or one message to the CSC department. ఓకే. సో ఓన్లీ సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఎట్లా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి? We have the network for that. Like as you told now, we have taken CIDR 16 and we are doing submit. For example, as your example, like this engineering is one network ID. We can think it is a network ID. ఓకే. It belongs to the CIDR 16. ఓకే. And then CS, computer science engineering, IT engineering as a mechanical, we can consider as a subnets. ఓకే. So it's not a problem to send that single message to them by using the network ID, correct? So here my point here, whenever I want to communicate something, whenever I want to do something, but in the IT industry, now I said your class is going to be conducted by 11. It means it's one communication, correct? The similar fashion in organization, what could be happen in organizations? Whenever you want to give some policies, what is the policies? Suppose, for example, for a CSC group, something, CSC, you don't have access to the lab. Just example I'm giving. IT department is there, IT group people, yes, you have access to the lab. So there are the two different cases, right? So now in this case, I want to apply a policy. Means for CSC, one policy, for IT group, different policy, correct?
So in that cases, if I want to give different policies, this is the place where we are going to use the network. Means whenever I have a particular network, only if I want to communicate, just I give to that particular network ID, so that the communication will go to only that network. It won't go to other network. So the purpose of network in terms of IT, you're able to understand right now? So as I said earlier, if I want to block the internet access or completely internet access, or if you want to block particular sites to the particular department, correct? So I can block by using this. So now I have one more question. So I have a different CSC group and ID group in the college example. But in the network, how to define that? CSC group and the ID group. How I separate that? ఎట్లా సెపరేట్ చేయాలి నేను? సిఎస్సి గ్రూప్ ఉన్నారు, ఐటీ గ్రూప్ ఉన్నారు. ఇందులో ఒక 50 మంది ఉన్నారు, అందులో ఒక 50 మంది ఉన్నారు. నేను కమ్యూనికేషన్ ఓన్లీ వీళ్ళకే అన్నా. సరే మీరు అన్నారు ఐటీ గ్రూప్ ఇక్కడ మనం 0 ఇచ్చామంటే ఎంటైర్ నెట్వర్క్ వాళ్ళకే వెళ్తుంది అన్నారు. కరెక్టే. కానీ ఎట్లాగా మనం ఎట్లా సెపరేట్ చేస్తాము టెక్నికల్ టెర్మినాలజీలో ఇట్లా? There we just know we are going to start using the subnets. Imran, right? Subnets. Yes, sir. Why subnets? Whenever you have a network, for example, so in the college example, tell me what is the network? The entire college. 10.0.0.16 is the, we will assume as any college, that is college. That means entire college, right? Yeah. So I have a CSC group. That means there is one network. For example, consider as a subnet 1. Correct? And I have a IT group. Assume like that is another subnet group. Correct? So like that, whenever I want to give some particular policies to particular people, we have a concept called subnets. నా ఇప్పుడు అర్థమైందా జనరల్గా మనకి ఎందుకు సబ్నెట్స్ కావాలి అంటే, ఒక నెట్వర్క్ అంటే ఎంటైర్ కాలేజీ లాగా ఇమాజినేషన్ చేసుకుంటే అందులో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ లైక్ సిఎస్సి ఐటీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అందులో ఉన్నటువంటి గ్రూప్స్కి మనం ఏదైనా పాలసీస్ అప్లై చేయాలి అని అంటే పర్టికులర్గా మనం ఒక సబ్నెట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాము. అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా రూల్స్ అప్లై చేయాలి అంటే మనకు ఒక ప్రొసీజర్ కావాలి. దానికోసమే మనము సబ్నెట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం. క్లియర్? సో నౌ ఇన్ ది సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదే తీరులో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం. సపోజ్ ఒక పెద్ద ఏమంటారు, యూ హ్యావ్ ఏ వన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ గ్రూప్ ఆఫ్ అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్న ఒక విల్లా, ఒక కమ్యూనిటీ ఉంది. ఓకేనా? ఒక కమ్యూనిటీ ప్లేస్లో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say దేర్ ఆర్ 3 blocks. ఒక్కొక్క బ్లాక్లో ఒక అపార్ట్మెంట్స్లో ఒక 10 floors ఉన్నాయి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. లైక్ దట్ 3 blocks ఉన్నాయి, 3 blocks, ఒక ఎంటైర్ ఒక కమ్యూనిటీ. క్లియర్? ఆ కమ్యూనిటీలో టోటల్ కమ్యూనిటీ ప్రహరీ మన ఏదైతే కాంపౌండ్ వాల్ ఉందో దాన్ని ఒక నెట్వర్క్ కింద ఇమాజిన్ చేసుకోండి. కరెక్ట్? సో ఇన్ దట్ మనకి డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ఒక అపార్ట్మెంటే అనుకుందాం. లైక్ మల్టిపుల్ బ్లాక్స్ కలుపుకోవడం నువ్వు ఒక అపార్ట్మెంట్ కింద కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ ఈ సినారియోలో ఒక బ్లాక్ అంటే ఒక అపార్ట్మెంట్ అనుకుందాం. అగైన్ ఒక్కొక్క అపార్ట్మెంట్లో ఒక్కొక్క ఫ్లోర్ ఉందా? అగైన్ ఒక్కొక్క ఫ్లోర్లో ఒక్కొక్క ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి కదా, డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇక్కడ మనము ఒక అపార్ట్మెంట్ని ఒక నెట్వర్క్ కింద కన్సిడర్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్లాక్ 1, బ్లాక్ 2, బ్లాక్ 3, ఒక 3 ఉన్నాయి. కరెక్ట్? ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాక్ 1లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైనా నేను కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో బ్లాక్ 1 మీకు ఈరోజు వాటర్ సో అండ్ సో టైం నుంచి సో అండ్ సో టైం వరకు మాత్రమే వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం. సో అప్పుడు ఏంటి, నేను ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తాను? నేను ఓన్లీ బ్లాక్ 1కి ఇదిగోండి మీకు ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు వాటర్ వస్తుంది, ఈ టైం నుంచి ఈ టైం రాదు, దెర్ ఈస్ సమ్ మెయింటెనెన్స్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. అవునా? అంటే పర్టికులర్ కమ్యూనికేషన్ పర్టికులర్ గ్రూప్స్ చేయాలంటే మనం ఆ టైంలో ఆ సినారియోస్లో ఇది వాడతాం. క్లియర్ కదా? ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్ కదా? లేదు, నేనేమంటున్నాను, ఎంటైర్ కమ్యూనిటీ, మీ దగ్గర ఉన్న ఎంటైర్ కమ్యూనిటీకి ఏం చేస్తున్నారంటే, ఓకే టుమారో బై 11 AM we have a meeting in our community. We have to discuss about some norms and conditions. There are some policies change.
You cannot enter into the like our community after 12 a.m. for example అనుకుందాం. అవునా? సో ఈ కమ్యూనిటీకి ఎవ్రీ హ్యాస్ టు కమ్యూనికేట్, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను ఏం వాడతాను నా కమ్యూనిటీకి? నెట్వర్క్ సబ్నెట్ వాడతానా, నెట్వర్క్ వాడతానా నేను ఏదైనా కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే? చైతన్య, ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నేను బ్లాక్ 1కి మాత్రమే కాకుండా 2కి మాత్రమే కాకుండా ఎంటైర్ కమ్యూనిటీకి ఐ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ దట్ టుమారో యూ హ్యావ్ ఎ మీటింగ్ బై 11 o'clock. ఇట్లా నేను చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు సబ్నెట్ అంటే ఒక బ్లాక్ వాడతానా, లేదంటే నెట్వర్క్ అంటే ఎంటైర్ కమ్యూనిటీకి వాడతానా కమ్యూనికేషను? Entire, ఎంటైర్ కమ్యూనిటీ, entire. కరెక్ట్? సో So you use yeah, typing for that. sorry Imran, you have a question? We use broadcast typing for that. If you want to send a message for the entire community, Hmm. so we will use the broadcast typing which we have already. That is for 250. subnet, right? Subnet, Yeah. yeah, but entire network community. So for example 192.168 dot, for example 1.0 is there. What is the one? What is the one? Subnet, One, right? It is a network. yeah. Suppose I haven't used one, there I used 00. That means that is entire my network, correct? Whenever I started using one, it is a one subnet. One, one to no 192.168.1, from 0 to 255 I can use it. Okay, if you are removing 5 IPs, then my network is starting first subnet is going to start 192.168.1.4 up to 254. That is one subnet. What is second subnet? It is starting from the 192.168.2, from 4, 5, 6 like that 254. Like that my subnet is going to be there. But whenever I want to communicate entire network, I can use like 192.168.0.0. Correct? If it is a broadcast, same thing, 192.68. What is my network IP? 0, and if I give the broadcast IP 254, I can use there. Correct? Here, my point is, whenever you are going to communicate for the entire network, we are going to use without subnet. Correct? Only for the subnet, particular block, we are going to use for that subnet broadcast. Correct? Imran, is it clear? Yes, sir. Yeah. Yeah, So, okay. yeah. Guys, Aparna, Gangaram, and Chaitanya, please participate. మీరు కూడా జస్ట్ ఏమన్నా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇఫ్ యూ స్పీక్, దెన్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వెదర్ మీకు అర్థమవుతుందా లేదా అనేది అర్థమవుతుంది. ఇది ఇంత క్లియర్గా మనం ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామంటే, నెట్వర్క్ అనేది నువ్వు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో వెదర్ యువర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఆర్ సిస్టమ్ అడ్మిన్ ఆర్ క్లౌడ్ అడ్మిన్, it is a very, very crucial topic, networking. If you don't understand the networking concept, you cannot go further. So, any doubts, please ask me here. No issues. Okay? అది చిన్న డౌటా పెద్ద డౌటా, నాట్ ఎట్ ఆల్. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్దర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ రైట్ నౌ? మీకు నెట్వర్క్ అంటే ఏమిటి అనేది క్లియర్ వచ్చిందా? ఐడియా వచ్చిందా? వాట్ ఈస్ సబ్నెట్ అంటే ఐడియా వచ్చిందా? Clear? Or anyone has any doubts? Please acknowledge. సో మీరేం చెప్పకపోతే ఐ విల్ కన్సిడర్ లైక్ యూఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. We are smart, sir. We can. Okay. So, like this is the opportunity, you have to utilize it, right? Whenever you have any small doubt also, you have to ask whether it is a silly doubt or big doubt, no problem. No, if you ask it, then you'll understand, correct? So that is the thing. First right now, I want to make sure what is the network. And any organization, there are two examples I given. One is like, ఒక కాలేజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, అనదర్ ఈజ్ లైక్ ఒక అపార్ట్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను, కరెక్ట్? సో ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్వర్క్ అంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉండాలి. నెట్వర్క్ అంటే ఎంటైర్ కాలేజ్ ఆర్ ఎంటైర్ కమ్యూనిటీ. క్లియర్? అదేవిధంగా మనము పర్టిక్యులర్ ఒక సబ్నెట్ అంటే ఒక గ్రూప్స్ కిందగా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు, లేదంటే కనుక బ్లాక్స్ కింద ఏదన్నా కమ్యూనిటీలో ఉన్నటువంటి బ్లాక్స్ కింద కూడా మనము కన్సిడర్ చేయొచ్చు. Clear? So now,
ఇక్కడ ఇంకొక విషయము మనం ఐడెంటిఫై చేద్దాం. విపిసి అనే దానికి వెళ్ళేక ముందు, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద అబ్రివేషన్ ఆఫ్ విపిసి? Virtual Private Cloud. Virtual Private Cloud, correct? Here, virtual private cloud is nothing but just networking. This is the name of AWS. That's it. Don't confuse, like in Azure we have a virtual network. Here they are saying like VPC. No, all are same, but it's a naming convention. This is the AWS terminology. Okay, that is the reason the name is like that. But simple, what is the VPC means? Just network. Clear? What is a network means? Here, VPC in AWS. That's it. There's no different. Only thing is the AWS came or popular in the cloud. The first, they are popular in the first in the market. So they introduced the new names. Okay, after a few years, this Azure and the GCP, Google Cloud, they came, but the AWS is the first popular and first introduced different major services by AWS. That is the reason they initiated different names. Okay, so now VPC means nothing but networking. So now tell me, network మీకు అర్థమైందా? నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, సబ్నెట్ అంటే అర్థమైందా? ఈ రెండు అర్థమైంది కదా? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ ఫర్దర్. Okay, so I'm considering like you don't have any doubts. Please utilize it. If you have any doubts, you just raise your hand or ask me here, so that we can clarify and we can go further. Okay, so now మనకి నెట్వర్క్ ఉంది, సబ్నెట్ ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటున్నాము, ఒక ఎంటైర్ నెట్వర్క్ లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? సబ్నెట్స్ ఉంటాయి. సబ్నెట్స్ లో ఏముంటాయి? ఐపీ అడ్రస్ ఆర్ఎల్స్ మన విఎమ్స్ లేదంటే సర్వర్స్ ఉంటాయి. వాటికి మనం ఒక ఐపీ అడ్రస్ అలాకేట్ చేస్తాం, అవునా? సో జస్ట్ చెప్పండి, ఐపీ అడ్రస్ అనేది దేనికి? వై వీ నీడ్ ఐపీ అడ్రస్? IP address is used to transfer the data from one network to the another network or one computer to the another computer. ఓకే, సో ఇంకా కొంచెం ఇమ్రాన్ లాగా నాలెడ్జ్ పర్సన్స్ కాకుండా నేను లేమని అనుకుంటే, ఒకవేళ ఆ రేంజ్ లో మాట్లాడారు. So no. I'm just giving as a layman terminologies. మనం ఏం కన్సిడర్ చేయొచ్చు? Just అంటే నేమ్ ఆఫ్ ద సర్వర్. ఒక సర్వర్ కి అంటే ఇప్పుడు I want to give some small examples so that they can understand better. Super. Why? Because I am in a network, so I'm so desperate for that. Actually, IP address is nothing but a logical address. Correct. Hello. Correct. Yeah, go ahead. It's a logical address. For example, and actually IP address are two types. One is physical, one is logical. So physical address means that comes under MAC address. For example, if I want to come and meet Srikanth, if I come to Amirpet and if I say that I want to meet Srikanth, if I ask anyone there, they don't take me to the Srikanth. Why? Because in Amirpet there are a lot of Srikanths. And if I give them a clear idea, the person who will teach cloud, there are a lot of persons they teach cloud. So I'm not able to go exactly to meet Srikanth. So I need logical address. Logical address means if I tell someone that I want to meet Srikanth who stays in Amirpet in building 4, in block 5 and in office 6. When I give this information, they will take me to the Srikanth. Why? Because there is logical address I am giving to them. For example, we are writing, if I want to meet you or if I want to meet someone who is in the class, if they give home address, home number is 11-8-44, I can easily come. They will give pin code also. I can easily come to them. The similar way, it's a unique IP address means a name. So when you give this IP address, what it will do, it will transfer the data from one network to the another network or one computer to the another computer. Is it clear? Yes, understood, guys. Yes, understood. Yeah. So in simple terminologies, if I want to call you, you'll have some name, correct? There are 100 people are there.
Okay, I want to call Imran. Then Imran will, suppose I given some packet to the Imran. Like, I said to someone, okay, please give this packet to Imran. How will you go? He will go and search where is Imran? Because he has one name. The same similar fashion, we have a naming convention for each and every server that is nothing but the IP address. Okay. Suppose whenever I give particular IP and if I send any packet, like ట్రాఫిక్ ఏదైనా మనం ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ఏదైనా పంపించాలనుకున్న ఒక డేటా పంపించాలనుకుంటే ఇట్ విల్ గో టు దట్ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్. సో అలా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉన్నటువంటి ప్రతి సర్వర్కి ఒక యూనిక్ ఐపీ అడ్రస్, ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇంకొక దానికి ఇవ్వబడదు. దట్ మీన్స్ ఐపీ అడ్రస్ ఆర్ యూనిక్. అంటే దేర్ ఆర్ టూ ఐపీ అడ్రసెస్ లైక్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్. ప్రైవేట్ మీన్స్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ if you are using some IP address range, those IP addresses we are going to use it. The same private IP address, maybe in some other organizations also they are going to use it. అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఐబిఎం ఉంది, ఐబిఎంలో 10.సిరీస్ ఉంది, 10.1.1.1 ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సేమ్ 10.1.1.1 సేమ్ సిరీస్ నెట్వర్క్ ఈ టీసీఎస్లో కూడా ఉండొచ్చు, ఇన్ఫోసిస్లో కూడా ఉండొచ్చు. వై? ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్. కరెక్ట్? అంటే విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ వీ కెన్ యూజ్ ద ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్. సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ వేరే ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా ఉంటుంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్? పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఈజ్ యూనిక్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు google.comకి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8.8.8 అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ ఐపీ అడ్రస్ వేరొకరికి ఎవరికన్నా అసైన్ అవుతుందా అదర్ దాన్ గూగుల్? No, right? Same way, IP అడ్రస్ అనేది యూనిక్, వేరొకరు ఎవరికి కూడా ఇవ్వదు. దట్ టు పబ్లిక్ ఐపీ. ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆర్గనైజేషన్ బేస్డ్. ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న సేమ్ ఐపీ ఇంకో ఆర్గనైజేషన్లో కొనవచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్. క్లియర్? Okay. So in this fashion, we have a private IP and public IP. So now నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి అర్థమైంది మనకి, సబ్నెట్ అంటే అర్థమైంది. ఓకే. సో నౌ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్న సినారియోలో ఒక అపార్ట్మెంట్లోనే మనకి ఒక 5 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. ఇట్లాగా ఒక 5 ఫ్లోర్స్లో సపోజ్ నేను అపార్ట్మెంట్లో ఒక మెయిన్ గేట్ పెట్టా. మెయిన్ గేట్ దగ్గర నేను ఎవరు పడితే వాళ్ళ దగ్గర రాకూడదు, నా దగ్గరికి ఎవరు పడితే వాళ్ళు, అంటే నా కమ్యూనిటీలోకి ఎవరు రాకూడదు. ఎవరు రావాలనేది మనం డిసైడ్ చేయాలి అనుకోండి. ఎవరు రావాలో డిసైడ్ చేయాలి అని అంటే నేను ఒక సెక్యూరిటీని పెడతా కదా అక్కడ, అవునా? అంటే ఒక ఎంటైర్ కమ్యూనిటీ దగ్గర నేను ఒక సెక్యూరిటీని పెడతా. సెక్యూరిటీ ఏంటిది? ఎంటైర్ ఆ కమ్యూనిటీలో ఉన్నటువంటి 3 బ్లాక్స్కి, ప్రతి అపార్ట్మెంట్లో ప్రతి ఫ్లోర్లో ఉన్న ఫ్లాట్కి ఎవరు రావాలన్నా సరే అక్కడి నుంచే రావాలా, నా కమ్యూనిటీ ఉన్నటువంటి మెయిన్ గేట్ నుంచే రావాలి కదా. అర్థమవుతుందా? దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఎన్ఏసిఎల్ అంటాం. అంటే ఆ మెయిన్ గేట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక సెక్యూరిటీని నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అనొచ్చు. అంటే మనకు అర్థమయ్యే భాషలో అర్థం కావాలంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీ పాయింట్ని ఒక ఫైర్ వాల్ పాయింట్ లాగా ఒక ఎంటైర్ నెట్వర్క్, అంటే ఇట్స్ నాట్ సబ్నెట్ బేస్డ్, ఇట్ ఈస్ నెట్వర్క్ బేస్డ్. అంటే ఎవరు రావాలన్నా సరే అక్కడి నుంచి మనకి లోపలికి రావాలంటే ఒక పాయింట్ ఉంది. ఆ పాయింట్ని ఎన్ఏసిఎల్ అంటారు AWSలో. ఓకే. వాట్ ఈస్ ఎన్ఏసిఎల్? నెట్వర్క్ అడ్రస్ కంట్రోల్ లిస్ట్. ఓకే. ఇక్కడ ఒక లాజిక్ ఉంది. సో ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు ఎక్కడైనా ఏదైనా అపార్ట్మెంట్స్లో ఎక్కడికైనా వెళ్ళారనుకోండి, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అతను వచ్చి నేను బ్లాక్ 1లో ఫ్లాట్ నెంబర్ 201కి వెళ్ళాలి అంటాం. సెక్యూరిటీ పర్సన్కి మీరు బ్లాక్లో 1లో 201కి వెళ్ళాలా, చూడలేదే నేను, మీరు వాళ్ళ గెస్టా? వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని ఇట్లా అడుగుతాడా సెక్యూరిటీ పర్సన్? హీ వోంట్ ఆస్క్, రైట్? అంటే అతనికి క్లారిటీగా తెలియదు కదా. ఉన్న అపార్ట్మెంట్స్లో అన్ని ఫ్లాట్స్లో ఎవరెవరి దగ్గరికి వస్తున్నారో, ఎవరు చుట్టాలో, ఎవరి తమ్ముడో, ఎవరి కజినో, హీ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. బట్ ఏం చేస్తాడు? సరే మీ నేము, అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ ఇక్కడ రాసి వెళ్ళండి అంటాడు. అవునా? ఇట్ మీన్స్ ఎవరైనా సరే అపార్ట్మెంట్ బ్లాక్స్లోకి వస్తే హీ విల్ అలౌ.
కరెక్ట్. సేమ్ వే ఇక్కడ NACL ఏం చేస్తుందంటే ఇన్ ద నెట్వర్క్ ఓవర్ కమ్స్ టు ద కమ్యూనిటీ హీ విల్ అలౌ ఎవ్రీ వన్ బై డిఫాల్ట్ హీ విల్ అలౌ ఎవ్రీ వన్. బట్ ఏం చేస్తుంది అక్కడ హీ విల్ నోట్ డౌన్ దేర్ నేమ్స్. అంటే పర్టికులర్గా ఎవ్రీ వన్ ఫోన్ నెంబర్స్ తీసుకుంటుంది, కానీ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ ఎవ్రీ వన్. సెక్యూరిటీ ఎలా చేస్తాడు, సార్ మీ పేరు ఫోన్ నెంబర్ రాసేయాలి సార్ అంటాడు, అంతే, దట్స్ ఇట్. ఆయనకేం డీటెయిల్స్ తెలీదు, మీరు 201కి వెళ్తున్నారా అని మీ వెనకాల వచ్చి 201కి వెళ్తున్నారు అంత ఏముంటుంది అక్కడ. కరెక్ట్. ద సేమ్ ప్యాషన్ మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి నేను చెప్తున్నాను ఎంత క్లియర్గా. అక్కడ ఏ రకంగా సెక్యూరిటీ చేస్తున్నాడో సేమ్ వే మనకి AWSలో NACL అనేది నెట్వర్క్ లెవెల్లో ఇది లైక్ వాచ్ డాగ్ అనుకోండి. అంటే ఏమవుతుంది, జస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ డౌన్ యువర్ నేమ్ అండ్ యువర్ ఫోన్ నెంబర్, but it will allow. So here my point is in a network AWS NACL is going to allow every traffic. Rule ఏంటి, NACL will allow every traffic. ఓకే. సేమ్ ఫ్యాషన్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫ్లాట్ నెంబర్ 201 ఉందని చెప్పే కదా బ్లాక్ 1లో. సో ఆ పర్సన్ డైరెక్ట్గా వచ్చి 201లోకి లోపలికి వెళ్ళిపోగలుగుతాడా? నాకు ఒక డోర్ ఉంది కదా 201కి, నాకు ఒక డోర్ ఉంది కదా. దానికంటే ముందు నా ఫ్లోర్కి ఒక డోరో లేకపోతే నా అపార్ట్మెంట్కి ఒక డోర్ ఏదో ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫ్లోర్ అనుకుందాం, నా ఫ్లోర్లో ఒక 4 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. 201, 202, 203, 204 ఉన్నాయి. దాని దగ్గర ఒక గేటో రైట్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫ్లాట్స్ ఉన్నటువంటి ఫ్లోర్కి ఒక గేట్ పెట్టామనుకోండి, దాన్ని ఏమంటామంటే ఇన్ AWS ఎనీ ఐడియా? Instance level firewall. సారీ, Instance level firewall or subnet level firewall we can call. that is called nothing but security group. Right? You can technical terms you can call it as a security group. ఇదేం చేస్తుంది security group? By default it is going to block everyone. గేట్ వేసి ఉంటుంది కదా నా ఫ్లాట్కి కానీ నా ఫ్లోర్ కానీ, బై డిఫాల్ట్ గేట్ వేసి ఉంటుంది కదా, ఎవరు పడితే డైరెక్ట్గా వచ్చేరేడు కదా. అక్కడ ఒక కాలింగ్ బెల్ కొట్టడమో లేకపోతే అడగడమో, సో నేను మీ దగ్గరికి వచ్చానండి, మీతో కలవాలి, లేకపోతే నేను పలానా ఫ్రెండ్ ఏదో అంటే ఒక పర్మిషన్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళగలుగుతాడు, అవునా? అంటే ఇక్కడ మై పాయింట్ ఈస్ హియర్ NACL will allow everyone by default and security group will allow deny everyone. దీనికి మీరు ఆల్రెడీ దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ చెప్పగలరా? If it is default, we can use like that, sir. If it is default, if you are not customized, so NACL will allow everyone. Everyone, correct. But when NACL is customized, it will not allow. Like the example which you have given. Sorry, I'm not telling. Just I'm sharing my experience. Yeah, no problem. Yeah, like in customized, what we will do, like if you are working in MNC, like you are working in Accenture. In Accenture, everyone will not come. Only employees. Correct. Yeah, employees can. Yeah, by default, whatever right now we are discussing, it is a default rule. Yeah, and So that too, this network security group that is on the instance level. Security group is on the instance level, Okay. and whereas the NACL is always on the VPC level. That means network level. Clear? Yeah, Okay. So now you're saying that the instance is a security group is an instance level, correct? So now, Yeah. whenever you're creating EC2 mission, try to use the same security group for the another instance. It is going to take. For 5 instances, we can use one security group. For one security group, it will support up to 5 instances. Maybe that number increased, I don't know, but the minimum it is going to support 5. That means not only particular VM, only one VM కాదు, VM label చెప్పలేము. For only one VM also we can apply, but it is going to same security group we can apply. For example, ఒక సపోజ్ స్మాల్ టీమ్ ఉంది, ఒక 4-5 ఉన్నారు, అందులో ఒక ఆ టీమ్కి we can apply one security group. Means minimum for 5 instances also we can apply one security group. For all the 5, by default it is going to deny. Right now whatever we are discussing, not customizing. Customization, everything, whatever you want, we can apply. Correct? So security group by default, what is the nature of that? Means it is going to deny every traffic. అందుకనే చూడండి, మీరు ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు కదా. ఎక్కడ మీరు గమనిస్తే ఎప్పుడైనా సరే EC2 మిషన్ చేసినప్పుడు మనము బై డిఫాల్ట్ పోర్ట్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం.
ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తున్నాం మనం పోర్ట్స్? సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో, అవునా? ఏం ఓపెన్ చేస్తున్నాము? పోర్ట్ 22 కానీ, అదే మీరు విండోస్ అయితే 3389 కానీ, లేదంటే హెచ్డిఎఫ్పి అయితే కనుక పోర్ట్ 80 కానీ, అది హెచ్డిటిపిఎస్ అయితే 480 కానీ ఓపెన్ చేస్తున్నాం కదా. అర్థమైందా? అంటే మీరు అది ఓపెన్ చేయకపోతే ఆ వెబ్సైట్ అవి ఓపెన్ అవుతాయి? అవ్వవు. అంటే ఏంటి? బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ అ రూల్. ఇట్ వోంట్ ఎలా. మనం కావాలి అంటేనే ఎలా చేస్తాం. అంటే మనము ఈ అపార్ట్మెంట్ ఫ్యాషన్లో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, బై డిఫాల్ట్ everyone cannot enter into the my flat or else my floor. That is called security group. In single line, we can say NACL is a network level. అన్లెస్ ఓకే ఓకే ఇతను మా ఫ్లాట్కి రెగ్యులర్గా పేపర్ ఇస్తాడు, లేదంటే ఇతను మా ఫ్లాట్కి రెగ్యులర్గా పాలు ఇస్తాడు, ఇతను అలౌ చేయండి ఎవ్రీ టైం. అంటే ఏంటది? ఇన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ వేర్ ఓపెనింగ్ దట్ పర్టికులర్ పోర్ట్, దాన్నే మనము సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటాం. సో ఎన్ఏసిఎల్ అంటే క్లియర్ ఐడియా వచ్చిందా? వాట్ ఈస్ ఎన్ఏసిఎల్ అండ్ వాట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్? ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లియర్? ఎనీవన్? క్లియర్ సార్. క్లియర్, గుడ్. సో సరే, ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ గేట్వేని మనము ఒక ఐపీ బ్లాక్ చేస్తున్నాం కదా. యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే? ఎనీ ఐడియా? It allows ఓకే, internal traffic to connect with the internet. That means private. For example, we are having the private subnet. So when we do natting, the natting with the router table, when we write natting the route table, it will send to the internet gateway, and from there the traffic can go outside to connect with the internet. ఓకే. సో నాటింగ్, ఓకే, విల్ డిస్కస్ నాటింగ్ లిటిల్ లేటర్. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ పాయింట్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్ ఆర్ ఇన్. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే, మనము మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి ఏదైతే ఒక హౌస్ ఉందో దానికి ఉన్నటువంటి మెయిన్ డోర్ని జస్ట్ ఇమాజిన్ మెయిన్ డోర్ యాజ్ ఎ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. అంటే సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మీరు వాడుతున్న ఇంటర్నెట్ కూడా, మీరు వాడుతున్నటువంటి యాక్ట్ ఫైబర్ కానివ్వండి, ఎయిర్టెల్ కానివ్వండి, ఏదైనా హాత్వే కానివ్వండి, దేనికైనా సరే మన సర్వర్ ఐపీ, మన కంప్యూటర్కి ఉన్నటువంటి ఐపీ అక్కడికి బయటికి ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, ఐఎస్బి ప్రొవైడర్కి వెళ్ళేక ముందు ఒక గేట్వే ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ పాత్ వే. అంటే నేమ్లో ఉన్నటువంటి ఇట్ ఈస్ ఎ గేట్. ఎక్కడి నుంచి? మన నెట్వర్క్ నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి, అంటే ఆ రూమ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి అన్నట్టు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఈజ్ ఎ టూ-వే కమ్యూనికేషన్. ఇన్ ఆర్ అవుట్, మనం ఏదైనా సరే, అంటే మన గేట్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళొచ్చు, బయటికి రావచ్చు కదా. సో ఆ విధంగా కమ్యూనికేషన్కి ఇంటర్నెట్ గేట్వే అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇంటర్నెట్ గేట్వే అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ లైక్ యువర్ మెయిన్ డోర్. మీ డోర్ని మనము బయటికి వెళ్ళాలన్నా లోపలికి రావాలన్నా ఒక డోర్ అనేది ఉండాలి. ఆ డోర్ని మనము ఇంటర్నెట్ గేట్వే కింద జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. గైస్ హియర్ ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నాయి జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, అదేంటి డోరు కాలేజు లేకపోతే అపార్ట్మెంట్ అంటున్నారు అనుకోదు. జస్ట్ ఏంటంటే ఐ నో నెట్వర్కింగ్ ఎంత ఈజీయో, ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి దట్ మచ్ కాంప్లికేటెడ్. క్లియర్ చైతన్య? అర్థమవుతుందండి? Yes, sir. Yes, sir. You I never, understand. you never forget these examples. రైట్ ఇమరా? మనం ఇంత సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ని వి నెవర్ ఫర్గెట్. ఎందుకంటే జస్ట్ సో ఎన్ఏసిఎల్ అంటే మీకు ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చినా మీకు గుర్తురాల్సింది ఓకే సెక్యూరిటీ. అంటే ఒక కమ్యూనిటీకి సెక్యూరిటీ ఎట్లాగా, ఓకే, ఫ్లోర్లో కానీ మన మెయిన్ డోర్ దగ్గర కానీ మనము సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కింద వీ కెన్ కన్సిడర్. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే అంటే ఒకటి మర్చిపోయారు సార్, మర్చిపోయి ఉంటారు. ఒకటి చెప్పండి. యాక్చువల్గా ఎన్ఎస్సిఎల్ కి అంటే అందరి కోసం చెప్తున్నాను, అంటే నాది నో ప్రాబ్లం. we can associate like more than one subnet to one NACL. More than one subnet to one NACL. Of course,
ఇప్పుడు మన ఎన్ఎస్సిఎల్ అనేది దేంట్లో వాడుతున్నాము? నెట్వర్క్ లో ఎన్ని సబ్నెట్స్ ఉండొచ్చు? మోర్ సబ్నెట్స్, అవి 2 We can, కావచ్చు. యా yeah. యా యా సో ఇన్ ద నెట్వర్క్ But హౌ but మెనీ ఐ హ్యావ్? యా యా గో. but one subnet cannot be given to the TNACL. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి గమనించండి, ఒక విపిసి ఉంది అంటే ఒక కమ్యూనిటీ ఉంది. ఆ కమ్యూనిటీలో మనము విపిసి నెట్వర్క్ అంటే ఏమనుకున్నాము? ఎంటైర్ ఆ కమ్యూనిటీ బార్డర్ అనుకున్నాం, అంటే ఆ ప్రహరీ కూడా అనుకున్నాం నెట్వర్క్. అవునా? అక్కడ మనకి ఎన్ఎస్సిఎల్ అనేది సెక్యూరిటీ గేట్ సెక్యూరిటీ అనుకున్నాం కదా. అందులో ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఎక్కడ? ఒక అపార్ట్మెంట్ది, ఒక ఫ్లాట్ది, లేకపోతే ఒక ఫ్లోర్ది అనుకున్నాం. అది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్యూనికేట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దట్ ప్రహరీ, అంటే ఆ వాల్లోనే. అండ్ అనదర్ ఎన్ఏసిఎల్ కి ఇట్ వోంట్ కనెక్ట్. అదేంటిది? అనదర్ కమ్యూనిటీ. ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దట్ నెట్వర్క్. వి కెనాట్. కరెక్ట్? వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్ ఈస్ రైట్. ఎనీవే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దట్ నెట్వర్క్. అంటే మనకి నెట్వర్క్ లో ఉన్నటువంటి ఎన్ఏసిఎల్ అనేది నెట్వర్క్ అనుకుంటే దాంట్లో సబ్నెట్స్ ఉన్నాయి. ఒక నెట్వర్క్ ఎన్ఏసిఎల్ లో మనకు 10 సబ్నెట్స్ ఉన్నా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. Yeah, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కనెక్టెడ్. yeah, అది యా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ సార్, అందుకని అందరితో షేర్ చేస్తాను. యా యా And Very good, very good. No, Imran, it is a good and best practice. Even when I started, I have learned this technique, and you don't imagine, whenever you're sharing your knowledge, it is going to be doubled and you'll get more knowledge. yeah, thank you, sir. అంటే ఇది Even you, yeah, Chaitanya or Gangara, you also, whenever you have something, whether that is right or wrong, whenever you try to share, it is going to be doubled. And generally, there is a one theory or ఏమంటారు సైన్స్ ప్రూవెన్ థిరీస్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఏదన్నా నేర్చుకోవడానికి ఉన్న బెస్ట్ మెథడ్స్ ఏంటి అని అడిగితే కొంతమంది ఏమంటారు? రాయడం అంటారు, కొంతమంది వినడం అంటారు, కొంతమంది విన్నదాన్ని చెప్పడం అంటారు. సరే, షేరింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెథడ్. మీరు చేస్తే దట్ ఈస్ అ మోర్ ఇంపాక్ట్ అండ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఫర్ మోర్ డేస్. ఓకే, కమింగ్ టు ద పాయింట్. సో నెట్వర్క్ మన ఇంటర్నెట్ గేట్వే అనే దాన్ని మనం అలాగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. సో వన్ మోర్ థింగ్, ఇందాక మన ఇమ్రాన్ మాట్లాడుతూ ఒక పాయింట్ చెప్పాడు, ఏంటది? నాట్ అన్నాడు. సో వాట్ ఈస్ నాట్ గేట్వే? నాట్ గేట్వే అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఒక కమ్యూనిటీలో ఒక సపోజ్ మనకి ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మనం ఇందాక మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఒక 200 సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా. అందుట్లో వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, డిబి సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్, వెబ్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అమెజాన్ ఉంది కదా, amazon.com అని మీరు కొడతారు కదా, అదేం సర్వర్? అది వెబ్ సర్వర్. yeah, it's a web server. కరెక్ట్. కానీ దాంట్లో మీ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నారు కదా. వాట్ ఈస్ దట్? యువర్ నేమ్, ఆర్ సపోజ్ మీరు ఏదైనా లాస్ట్ టైం కానీ అంతకుముందు చేసుకున్నప్పుడు మీ క్రెడిట్ కార్డ్ క్రెడెన్షియల్స్ కానీ మీ ఫోన్ నెంబర్ కానీ, ఈ డేటా అంతా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్ డేటాబేస్. సో బ్యాక్ ఎండ్ మనకి వెబ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, డేటాబేస్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, ఇంకా చాలా బ్యాకప్ సర్వర్స్, డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి ఆర్గనైజేషన్స్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెబ్ సర్వర్స్ ని మనం డేటాబేస్ సర్వర్స్ ని తీసుకుంటే, పైకి వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నటువంటి AWS.com, Amazon.com అనేది ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ బై ఎవ్రీ వన్. అంటే అది ఒక పబ్లిక్ ఐపీ అనేది వాడతాం మనం. అది నేను ప్రైవేట్ ఐపీ వేసుకున్నాను అనుకోండి, ఇంటర్నెట్లో నాకు యూజ్ అవ్వదు. ఇందాక మనము google.com అనే దాన్ని మీరు జస్ట్ మీ టెర్మినల్ నుంచి పింగ్ గూగుల్ అని కొట్టారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఆ ఐపీ అడ్రస్తో కూడా మీరు ఇంకొక బ్రౌజర్లో కొట్టారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ద సేమ్ గూగుల్.